Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my channel, the Tajweed Quran. In our last lesson, we started Surah Al Baqarah and we learned Surah Al Baqarah from verse 1 to 4. I hope you studied Surah Al Baqarah from beginning to verse number 4 and you have learned a lot of new things. Inshallah, in today's lesson, we learn Surah Al Baqarah from verse number 5 to 8. Let's start. And before starting, if you are watching this channel first time, you are most welcome to subscribe our channel and start learning Quran with Tajweed. Listen and recite it after me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم. This vowel won't be read. This is silent. أولئك على هدى من ربهم. This note is silent. This is idgham without ghunna. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Do not read like humul muflihun. Just read lam sukun. Humul muflihun. The next one. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Make gunna on this noon shadda. إن الذين كفروا. Kaf is light, then ra is heavy. كفروا كفروا. Stretch this vowel. Stretch this one. سواء عليهم. Apply rule izhar. Read this on tanween clearly. سواء عليهم أأنذرتهم. Apply rule of ikhfa. Make nasal light sound. أأنذرتهم. This ra is heavy. ذرتهم أم لم تنذرهم ذرهم لا يؤمنون لا يؤمنون. Do not read like لا يؤمنون. Hamza is not one of qalqala's letters. We don't need to make qalqala like jerking here on Hamza sukun. لا يؤمنون. The next one. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم وعلى أبصارهم غشاوة
ولهم عذاب عظيم. ختم الله. Strike this lam with two harakat and make it heavy. ختم الله على قلوبهم. This qaf is heavy letter. قلوبهم وعلى سمعهم. Mim sukun and next letter ain. You should read mim sukun clearly. سمعهم وعلى أبصارهم. Apply rule qalqala on this ba sukun. أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. That's idgham with gunna. The next one. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول. Make one now on this nun shadda and apply rule of idgham. This nun is added with this ya. من يقول آمنا بالله. This lam in the word of Allah will be read lightly because the previous letter has kasra. بالله وباليوم الآخر. O is heavy letter. آخر وما هم بمؤمنين. This is إخفاء شفوي. Ba is coming after mim sukun. When it happens, you should apply the rule of ikhfa shafwi from the rules of mim sukun. Strike this nasal sound. بمؤمنين وما هم بمؤمنين. That's it for today's lesson. I hope you enjoyed this lesson and you found this lesson helpful. Inshallah, in next lesson we'll start Surah Al Baqarah, verse number 9. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.